Luana. Sinto muito. Nós fizemos tudo o que podíamos. Não, eu falei com ele hoje de manhã. Eduardo, por favor, não me deixa sozinha. Ricardo, eu sou sua irmã. Por favor, escuta a verdade. Chega, Luana. Eu não aguento mais isso. Você precisa sair daqui. Talvez seja melhor pra todo mundo. Espera. O que é isso? Não, isso não estava aqui antes. Vó, o que a senhora escondeu aqui? On testamor, dona Herminia seguru amaudanita com uma força que ninguém imaginaria que corpo tal fraco ainda tivesse. Luana, me escuta bem, porque eu neo voto forças para repetir. A menina, de apenas 14 anos, apertu amau enregada de avu, sem entender a gravidade de quel momento. Do lado de fora, a chuva baixa no telhado de telha velha, e o cordo cairava a canfora e a flor de sabiguero. Uma vela tremia sobre a comoda, gigando sombras compridas na pared. O que escu, filha, está guardado onde ninguém nunca olhou. Neo confai quem sorry na sua frente e reza pela sua desgraça pelas costas. A avu fez uma pausa, os olhos brilhando de febre. E de alguém vir-te dizer que essas terras nunca existiram, filha, neo acredite. Existe papel. Sempre existiu papel. Procura onde a memória de família neo chega. Luana quis perguntar do que a avu estava falando, que papel, que terras, por que dizer aquilo justo agora. Mas dona Herminia apertu mais forte a mão dela, como quem tenta gravar algo a ferro quente. Permite que neo vai deixar ninguém te tirar, o que escu. Permite, Luana. E eu permito, vio. So, enteo dona Herminia perisu esse calmer. Fechu os olhos, exausta, e caia number sono do qual neo acordaria mais. Na poca, Luana achuque fos delirio, de moribunda. So quins anos depois entenderia que aquela phrase, dita number quarto escuro cairando a remedio, era o mapa de toda a sua vida, e que a avu, mesmo a beira de morte, havia escolhido as palavras como uma preciso que so o medo verdadeiro ensina. Serra bonita era desses lugares que parecem existir fora do tempo, vilarejo cercado de montanhas verdes escuras, riachos gelados que desciam cortando pedra, e terras tal férteis que bastava cuspir uma semente para nascer alguma coisa. As casas eram de taipa e telha, as ruas de terra batida, e a noite os sufocava tal caio de estrelas que parecia mentira. Luana cresce correndo descalca por ali, os pés endurecidos pela terra vermelha, ouvindo as velhas do lugar cantaram, noites de lua caia, historias de mulas sem cabica e de tesouros enterrados por coronias de outros tempos, sem imaginar que, dia, ela mesma protagonizaria uma história parecida. Ela era bonita de jeito que incomodava. Pele queimada de sol, olhos claros que destovam do resto da família, e silencio atento que fazia as pessoas acharam que ela sabia mais do que dizia. Talvez soubesse mesmo. As crianças do interior costumam entender coisas que os adultos, ocupados demais, deixam passar. Uma vez, ainda menina, ela perguntou a avu por que a família era tal pobre e tinham uma casa tal grande e quintal tal vasto. Dona Herminia apenas sorriu, de quel jeito enigmático que Luana so compreenderia muitos anos depois, e disse, pobre e quem neo tem nada guardado, filha. E essa casa guarda mais do que você imagina. Quando ela tinha 16 anos, o pai, cansado das corridas incertas e do dinheiro que nunca sobrava, decidiu mudar a família para a cidade. Levar roupas, retratos, uma caixa de ferramentas do avu. A casa dos avós fica trancada, entregue ao mato, as janelas fechadas como olhos que escondiam segredo. Ninguém imaginava o que aquelas paredes guardavam. Na cidade, tudo era diferente, prédios altos, barulho de transito, gente apressada que nem olhava para os lados. Luana estranhou por meses, sentindo falta do cairo da terra molhada e do silêncio das montanhas. Mas, aos poucos,
Como toda planta que se adapta a novo solo, cryo raízes ali tambum. Formo contabilidade, trabalhou numa pequena empresa logística, fez amigas, e, aos 22 anos, conheceu Eduardo, mecânico de sorriso fácil que tratava com uma gentileza tal constante que, no inicio, ela desconfia dele por prohibido de quem nunca tinha recebido nada de graça. Por que você é tal bom comigo? Ela perguntou, certa vez, ainda namorando. E ele riu. Por que você merece que alguém saia? Isso te assusta? Assustava. Sim. Mas foi susto bom. Dos que a gente aprende a confiar aos poucos. Casar-me ano depois, numa cerimônia simples number saleo de festas de barro, com flores de papel e biuelo fido pela, meda Eduardo. Por 3 anos, foram felizes de quilgido simples que neo rend historias dramáticas, domingos de almoco familia, sonhos de casa própria, risos sem motivo, plenos de terfilios que juntassem palco mês de dinheiro. Numa terça-feira comum, sem aviso. O coração de Eduardo Peru. 30 anos. Colega ligou, a voz quebrada, e Luana nem lembra como chegou ao hospital, so lembra do cairo de álcool gel e de luz branca do corredor. Infarto fulminante, disse o médico, jovem demais para carregar aquele peso novos. Neo havia nada que pudéssemos fazer. Sem filhos. Sem sogros vivos. Apenas Luana, diante de caixeo que continha, e daquela manhã, sua vida inteira. Nos meses seguintes, parentes distantes de Eduardo, gente que ela mal conhecia, tios e primos que nunca tinham aparecido nem aniversario, apareceram reivindicando casa, carro, economias, tudo registrado nomes que não eram o dela. Luana lutou o quanto pôde, sem dinheiro para advogados de verdade, assinando papias que mal entendia, ouvindo promessas de acordo que nunca se cumpriam. No fim, restuli uma mala, vestido de luto, e a certeza amarga de que, na cidade grande, quem esta sozinho neo tem armadura. Restava-lhe uma única porta, o irmão, Ricardo. Ricardo a recebeu correndo, de bracos abertos. Aqui a sua casa também Luana. Sempre vai ser. Vânia, a esposa dele, abraçou Luana com lágrimas que pareciam sinceras, e talvez fossem, naquele primeiro dia. Vânia vinha de uma família que nunca teve nada, e havia se casado com Ricardo carregando a medo antigo, quase físico, de voltar a ser pobre. Ver Luana chegar, bonita, ainda jovem, ocupando espaço na casa que ela finalmente considerava sua, desperta nela algo que não era maldade pura, mas ciúme torto, nascido do medo de perder o palco que havia conquistado. Isso não de culpa o que veio depois. Mas explica. Na primeira semana, foram só comentários disfarçados de brincadeira. Nossa, canhada, você cozinha tal bem assim porque não tem mais nada para fazer da vida, não? Risos logo seguida, como se faz piada. Na segunda semana, viram sem disfarce nenhum. Você acha que essa casa é hotel? Acho que a vira reina aqui, morando de graça? Assim que a porta se fechava atrás de Ricardo, o rosto de Vânia mudava como se alguém tivesse virado uma chave escondida. Luana lavava roupa que não era sua obrigação, cozinhava para a casa inteira, cuidava dos sobrinhos, padrinho, de 7 anos, e Bento, de 3, que adoravam e corriam para seu colo assim que ela chegava perto, e ainda ouvia que era peso, que vivia de favor, que devia ter vergonha. Por diversas vezes, Luana tentou contar a verdade a Ricardo. Mas Vânia era mais rápida, corria para o banheiro assim que ouvia o carro do marido, molhava o rosto, e já tinha a história pronta antes mesmo de ele tirar os sapatos na porta. Tenta ter paciência com ela, Ricardo dizia a irmã, exausto demais depois de longo dia de trabalho para investigar qualquer coisa a fundo.
Ella esta estresada com as criancas, Luana. Você antena? Semana após semana, a verdade sendo reescrita por quem chegava primeiro como verso mais convincente. Houve episodio. Semanas antes do incidente do ensapado, que Luana carregaria como aviso ignorado. Padrinho tinha quebrado copo brincando na cozinha, Ivania, over os cacos no chao, grita tão alto que o menino corre de susto. Quando Ricardo chegou, encontrou a esposa cantando que a Luana tinha deixado o copo cair descuidadamente perto da criança. Luana tentou se defender, mas viu, naquele momento, exatamente como funcionava o mecanismo. Vania sempre chegava primeiro, sempre com lágrimas, sempre com uma verso pronta. E Ricardo, cansado, sempre acreditava. Sábado, Vania exigiu ensapado especial para visitas importantes, parentes distance do marido dela, gente que ela queria impressionar. Luana passou a manhã cozinhando com cuidado, apesar de tudo, ainda tentava fazer o seu melhor, cortando legumes, temperando a carne devagar, como se quil prato pudesse, de alguma forma, comprar pouco de paz. Fointeo que ouviu o caro. Bento tinha subido numa cadeira para alcançar brinquedo, perdido o equilibrio, e quedou, corte sangrando na testa. Luana largou a calhari caru, pegando o menino no colo, apertando pano limpo contra o fermento, controlando baicinho para acalmá-lo. 5 minutos. So isso. Mas foram suficientes para o fundo de panela queimar, e uma fumaça escura tomar conta da cozinha. Vania chega correndo, neo para o filho ainda correndo, mas dorido para o fogueo, os olhos arregalados de fúria performática. Meu Deus, olha o que você fez. Destruiu tudo, bem na hora que as visitas estão chegando. Você é uma desgraça, sabia? Uma desgraça. Vania, o bento caiu, estava sangrando, e precisava socorro ele. Naomi venha com de culpa. Você fez isso de propósito. Para me humilhar na frente dos convidados. Eu sabia que você não prestava. As visitas chegaram minutos depois, encontrando uma casa cheia de fumaça e uma anfitriã em prantos, apontando Luana como culpada de tudo. Semanas de veneno gotejado no ouvido de Ricardo culminaram numa noite de tempestade, quando Vania, sentindo que era sua última chance de vencer aquela disputa silenciosa, armou cenário. Vaso quebrado na sala, brinco desaparecido do quarto do casal, e uma acusação pronta de que Luana tinha entrado ali sem permissão, mexendo nas coisas dela. Luana, eco melhor você ir embora. Disse Ricardo, a voz tremendo mais de cansaco, do que de convicção, os olhos evitando os dela. Neo dames para viverassem, com brigas toda hora. Ricardo, a sua esposa que inventa tudo isso. Eu nunca mexi nas coisas dela. Eu nunca. Chega, ele gritou, e naquele grito havia mais desespero do que raiva da verdade. Você vai ter que esse vírus sozinha. Sinto muito, mas chega. Luana olhou para o irmão, buscando nos olhos dele algum resquicio de dúvida. Não encontrou nada além de homem exausto, manipulado, incapaz de enxergar a verdade. E assim, pela segunda vez na vida, Luana foi expulsada lugar que deveria ser lar. Fez as malas silencio, sem lágrimas, porque já não tinha mais lágrimas para correr. A resposta veio quase por instinto. O único endereço que ainda existia esse nome de família, o único lugar onde ninguém poderia expulsá-la, a velha casa dos avós, será bonita, abandonada desde a morte dos pais. 6 horas de ônibus, olhando pela janela os prédios da cidade deram lugar aos palcos, a estradas de terra e montanhas verdes. Quando finalmente chegou, encontrou a casa tomada por poeira, teias de aranha, movias cobertos de lençóis manchados pelo tempo,
silencio pasado que parecía cargar décadas de memorias exquisitas. Mas era della. Ninguém podia expulsá-la dali. Os primeros dias foram duríssimos. Vendu o palco que tinha de valer para comprar arroz e feijão. Recupero uma horda abandonada no quintal, tomada pelo mato, mas ainda com raízes de mandioca e alguns pés de couve teimosamente sobrevivendo. Have noites que dormiu com o estômago vazio, envolta number velho cobertor encontrado number bao, ouvindo o vento cortar pelas restas de casa, correndo bike sinho para que ninguém, nem mesmo as paredes, testemunhas sua fraqueza. Mas havia algo naquele silencio, naquela solidão do interior, que a fortalecia de jeito estranho. Como essa casa estivesse esperando por ela havia anos, guardando segredo só para o momento certo. Ms depois da sua chegada, limpando o soteo, Luana notou algo estranho, trecho de parede de tijolos, atrás de onde ficava velho bao, parecia ligeiramente solto, diferente do resto. Curiosa, empurra os tijolos e encontrou veio escondido, e, dentro dele, uma caixa de madeira escura, trancada, coberta de piteias de aranha antigas. O coração dela disparou. As palavras de avô voltaram como eco, procura onde a memória da família neo chega. Com as mãos trêmulas, forco a fechadura enferrujada com velho canavite encontrado na cozinha. Depois de alguns minutos, atampecido com estilo seco. Dentro, papias amarelados, cuidadosamente dobrados. Escrituras. Certidos antigas. Mapas desenhados al mão. Mercando devises de terra. E, no meio de tudo, nome que ela nunca tinha ouvido relacionado a avô, escrito em letra formal de cartório. Herminia Alves de Castro, proprietária registrada de mais de 200 hectares de terra, incluindo boa parte do vilarejo onde ela agora vivia. E avô simples, dos vestidos remendados, havia sido, segredo, durante décadas, a maior latifundiária de toda Serra Bonita. E ninguém da família jamais soube. Perdida diante de descoberta, Luana procurou o homem mais velho e mais respeitado do vilarejo, esse Joaquim, que conhecera seus avós ainda jovem, que morava na mesma rua havia mais de 60 anos. O velho recebeu Luana sua varanda, sentado numa cadeira de balanco, ouvindo a história com atenção. Quando ela mostrou os documentos, o rosto dele foi mudando aos poucos, de curiosidade para uma seriedade profunda. Terra guardada e como braça debaixo de cinza, minha filha, disse ele, ajustando os óculos redondos. Parece apagada, mas basta vento para reacender, e queimar quem neo tava esperando. O que a senhora quer dizer, esse Joaquim? O que está acontecendo com essas terras? Que essas terras hoje temdano? E neo dono qualquer. O nome dele era Everaldo Aguiar, fazendeiro poderoso, dono de metade do município, conhecido e temido por todos Serra Bonita. Havia anos, aproveitando o abandono de propriedade após a morte dos pais de Luana, Everaldo havia tomado posse das terras, alegando abandono, usando documentos de origem duvidosa, e mantendo pequeno exercício de capangas armados para garantir que ninguém questionasse aquela ocupação. Mas havia algo que esse Joaquim só contou depois de muita insistência, a voz baixa, quase segredo guardado por décadas. Quando jovem, Everaldo cortejara Dona Herminia. Ela o recusou. Dizia-se que por ele já ter, na pouca, fama de homem que tratava terra e gente como posse, nunca como algo a esse respeito. Herminia casou-se com outro, homem simples mas de coração bioem. Everaldo nunca esqueceu Rico, e quando a família dela deixou o vilarejo, viu ali neo uma oportunidade de negócio, mas uma chance tardiada tomar, a força, o que nunca conseguira por efeito. Isso neo é so sobre terra para ele, concluiu esse Joaquim.
A sobre orgulho velho que nunca cicatrizo. E orgulho velho, minha filha, é o tipo de ferida que sangra mais fundo do que qualquer outra. Assim Joaquim continua, os olhos perdidos numa lembrança de décadas atrás. Eu era moco ainda quando os dois juntos, uma vez, na festa da igreja. Everaldo chega de boda engraxada e chapéu novo, acando que I impressionar sua avuso de mostrar que tinha dinheiro. Mas dona Herminia neo era de esse impressionar com boda engraxada, neo. Ela danca com ele uma música por educaco, e depois foi embora de maus dados com o rapaz simples que trabalhava na roca do pai dela, o mesmo que viria a ser seu avô. E o coronel acida assim, sem mais? Acito por fora. Por dentro, minha filha, homem como esse nunca acida. Ele guardo aquilo fido espinho de bexo da anha. Doi pauco no comigo, mas apadris com o tempo, esse ninguém tira. Esse Joaquim suspiro, batendo de livre na cadeira de balanco. Quando a família de vocês foi embora para cidade, ele deve ter pensado que finalmente o destino tinha dado o troco que a vida neo do. Terra vazia, sem ninguém para defender. So que esquecida uma coisa. De que, esse Joaquim? Que dona Herminia sempre foi mulher de deixar as coisas bem namoradas. Ela sabia, no fundo, que dia algum ia vir atrás dessas terras. Por isso escondo os papias tal bem escondidos. Luana sentiu frio percorrer a Espanha. Mas, pela primeira vez muito tempo, sentia também algo mais forte que o medo, determinação. Eu não vou desistir do que ameu, esse Joaquim. Já perdi tudo uma vez, pela morte do meu marido. Perdi tudo de novo, pela treco de minha cunhada. Não vou perder pela terceira vez. A notícia de que, a nida de dona Herminia, andava fazendo perguntas sobre as velhas terras chegou rápido aos ouvidos do coronel. Na primeira semana, Luana chegou casa e encontrou a porta arrombada, os palcos movidos reveredos, gavetas abertas, procuravam a caixa, com certeza, mas ela já havia escondido na casa do próprio esse Joaquim, dixando cópias sem valor espalhadas pela casa como isca. Na segunda semana, bilhete anônimo aparece presso à porta de frente, a letra torta e ameaçadora. Esquece essas terras, mulher. Esquece. Eu esquece de viver em paz por aqui. Ela tremeu ao ler o papel. Depois, riu, e uma raiva antiga, acumulada de tantas injusticas, tomou o lugar do medo. Já me expulsaram de casa duas vezes. Dessa vez, eu não vou fugir. Foi então que esse Joaquim a apresenta ao neto, Rafael, rapaz de cerca de 30 anos, olhar serios mas janti, que havia esse formado advogado na cidade grande e voltado recentemente ao vilarejo, decidido a usar esse conhecimento para ajudar famílias contra guerreiros como o coronel. Rafael examinou a papelada com atenção profissional, folheando cada documento com cuidado. Essas escrituras salvalidas, disse ele, finalmente. Registradas em cartório antigo, mas ainda reconhecidas por lei. O coronel está ocupando terra que nunca foi legalmente dele. Isso pode ser revertido, mas vai ser uma briga longa, e ele vai usar cada centavo que tem para te intimidar. Eu não tenho medo de brigar, responde Luana, olhando diretamente nos olhos dele. Eu percebi, ele disse, e foi a primeira vez que ela o vai sor de verdade. As semanas seguintes foram de intenso trabalho. Rafael reunia testemunhas antigas, protocolo-pédicos, e, reverendo registros antigos do mesmo cartório, encontrou algo que fez seus olhos se iluminaram. O registro de casamento de Dona Herminia, arquivado décadas atrás. O mesmo cartório, nota Luana com amarepio, onde a avó recusara Everaldo diante de toda a cidade, segundo contavam os mais velhos. Entre reuniões e viagens à cidade vizinha,
Nasu entre Luana y Rafael uma confiança que ela já chava impossible sentir de novo. Você neo precisa carregar tudo sozinha. Ele disse, numa tarde exausto. Viúva estar aqui 8 o fim disso. Numa noite, depois de horas revisando documentos à luz de vela, porque a energia de casa tinha quedado como chuva, Rafael fechou a posta de papias e ficou em silêncio por instante, olhando para ela. Posso-te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com processo, escritura, ou o coronel nenhum? Luana sorriu, cansada, mas curiosa. Pode. Depois de tudo que você passou, como você ainda consegue confiar em alguém? Em mim, por exemplo. Ela pensou antes de responder, olhando para a chama tremendo de vela. Eu não confio fácil, Rafael. Mas eu aprendi a diferença entre gente que permite e gente que aparece. Meu marido apareceu. 8 o último dia. Minha cunhada, so permitia. Meu irmão permitia. Você aparece. Chega cedo nas reuniões, fica 8 tarde revisando papel que nem é obrigado a revisar de novo. Isso fala mais alto que qualquer promessa. Rafael não disse nada, por momento. So pico a mão dela, com cuidado, como quem segura algo frágil demais para apertar. E, pela primeira vez desde a morte de Eduardo, Luana sentia que talvez estivesse permitido, ser feliz de novo. Sentindo o processo escapar de suas mãos, Everaldo não fica parado. Tento subornar o funcionário do cartório, recusado com firmeza, espalhou boatos pelo vilarejo de que Luana era uma golpista de cidade, tentando roubar terra de gente trabalhadora, e manda capangas rondarem a velha casa durante a noite, com taxas acessas, numa demonstração silenciosa, mas clara de amiga. Numa madrugada especialmente tensa, Luana acorda com o cairo de fumica e o coração disparado. Correu para a janela e viu, à distância, pequeno incêndio editado de propósito bem na divisa das terras, uma mensagem, neo acidente. Nos podemos chegar a você quando quisermos. Ela não dormiu o resto da noite. Ao amanhecer, ligou para Rafael, contou tudo, e ouvia dele uma resposta que a fortaleceu. Isso é prova de desespero de parte dele, Luana. Gente que está certa não precisa amicar ninguém. Vamos usar isso a nosso favor no processo. Depois de meses de batalha, o caso finalmente chegou à audiência final, no fórum de cidade vizinha. Everaldo comparece com 2 advogados caros, vestido su melhor terno, exhalando a confiança arrogante de quem estava acostumado a vencer qualquer disputa a través de poder e influência. Luana tinha apenas Rafael, su Joaquim como testemunha, e é verdade. Su Joaquim, chamado ao banco de testemunhas, falou com a voz firme a pesar da idade avançada. Eu conheço essas terras desde criança, daughter. Conheci Dona Herminia, conheci o marido dela. Essas terras sempre foram da família dela. O que o coronel fez foi aprovar que a família estava na cidade, sem saber de nada, para tomar posse ilegal. O advogado do coronel tentou desqualificar o testemunho, alegando que era palavra de velho contra documentos oficiais. Foi quando Rafael apresentou a prova que havia preparado com cuidado, perito grafotécnico, contratado semanas antes, confirmando que a assinatura nas escrituras antigas de caixa e a assinatura no registro de casamento de Dona Herminia, arquivado havia décadas no mesmo cartório, eram, sem qualquer dúvida, de mesma mão. Não havia mais espaço para contestação. O juiz, após analisar tudo com cuidado, declara os documentos autênticos e legalmente válidos. As terras voltariam, legalmente e definitivamente, para o nome de Luana Alves de Castro. O coronel Everaldo levantou-se devagar, o rosto vermelho, mas sem gritar. O silêncio dele, naquele momento, era pior que qualquer grito. Antes de ser, peru ao lado de Luana, perto o suficiente para que só ela o visse.
Sua avutambum achuke tinhavencido, dia, yeli disse, avós spixa isica. Achuke podium e recusar na frente, de todo mundo e seralisa. As coisas sempre voltam menina. Da jeito oudo outro. Luana o encaru sem beixer, os olhos. As coisas voltaram, sim coronel. So que neo do jeito que o senhor esperava. Ela fez uma pausa. A mulher que o recuso ha décadas estava com razão entero, e continua com razão hoje, escrita e registrada. E vai continuar estando, muito depois que o senhor for esquecido por aqui. Foi a primeira vez em décadas que alguém será bonita viu Everaldo Aguiar sem resposta. E ele saiu do tribunal em silencio, sem os capangas, sem os advogados por perto, hamem sozinho carregando orgulho que finalmente havia perdido a força de sustentá-lo. Sob investigação formal por posse illegal e uso de capangas armados para intimidação, investigação que o próprio processo de Luana havia desencadeado, su poder no vilarejo des mortos nos meses seguintes. Outros moradores, vendo a vitória de Luana, ganharem coragem para denunciar situações parecidas. O que comunicara como a luta de uma única viúva se transforma num certo de contas para ser bonita inteira. A notícia se espalhou rápido, como sempre acontece em vilarejos pequeños, e depois, através de parentes e conhecidos, chegou a cidade grande. A viúva humilhada, expulsa de casa pela própria família, havia se tornado a maior proprietária de terras de todo a região. E, como era de se esperar, rosto conhecido reaparece na porta da velha casa, numa tarde chuvosa, meses depois da vitória no tribunal. Ricardo, mais magro, com olheiras profundas, o olhar perdido de quem carregava peso enorme. Luana, e o substituto. Precisamos conversar. Luana o encaru, sem convida-lo para entrar completamente. Fala, Ricardo. Estou ouvindo. Somos irmãos de sangue. Essas terras vieram de nossa avó, e, por direito de família, metade delas deveria ser minha também. Luana sentiu uma mistura estranha de raiva e tristeza subir pelo peito. Direito, Ricardo? Onde estava esse direito de irmão quando você me expulsa da casa, sem me deixar explicar direito o que tinha acontecido? Onde estava esse direito quando eu dormia com fome, sozinha, nesta casa velha, enquanto você vivia confortável na cidade, acreditando em cada mentira que a Vânia te contava? Ricardo baixou os olhos, sem resposta imediata. Depois de longo silêncio murmurou. Eu sei que era. Eu sei. A Vânia me deixou, Luana. Foi embora assim que descobriu que eu não teria acesso a nenhuma terra, que tudo estava só no seu nome. Levo as crianças. 2 semanas depois, Vânia aparece na porta da velha casa, sozinha, sem as crianças, o rosto maquiado demais para quem dizia estar, só de passagem. Luana, que bom te ver, ela comico, com o mesmo sorriso doce dos primeiros dias, como SOS anos de humilhacos pudessem ser apagados por tom de voz gentil. Eu vim porque sub que você tá numa situação boa agora, e pensei, talvez a gente possa recomicar, como família de verdade. Eu sempre te trate bem, no fundo, você sabe disso. Luana fica em silencio por instante, olhando para a mulher que havia queimado, com pequenas mentiras diárias. Os únicos 2 lugares que ela chamara de lar. Vânia, eu me lembro de cada palavra que você disse quando achava que ninguém mais ia me ouvir. E me lembro muito bem de quem você fingia ser na frente de Ricardo. Ela abriu a porta só o suficiente para não parecer grosseria, sem convidá-la para entrar. Eu não guardo mais raiva de você. Mas família de verdade não se lembra, só quando a terra de sobre para dividir. Vou pedir que você vá embora. Vânia tentou insistir, depois amigo, depois foi embora batendo o portão,
e nunca mais volto a ser bonita. Ricardo, que observavo a cena de janela, sem interromper, entendendo aquele momento algo que levaria meses ainda para dizer em voz alta, que a irmã que ele expulsar da casa tinha mais dignidade sozinha, do que ele e a esposa juntos jamais haviam demonstrado. Foi exatamente naquela semana que SCU Joaquim trua Luana último documento, encontrado por acaso, misturado a papias antigos arquivados no cartório de cidade vizinha, escrito de proprio punho por Dona Herminia Pauco antes de morir. Era testamento particular, nunca revelado formalmente a familia, registrado cartório havia mais de 15 anos, guardado sigilo por deciso de propria avu. Luana lu o documento silencio, sentada na varanda de velha casa, enquanto o sol se punha atrás das montanhas de Serra Bonita. Nele, a avu explicava tudo com uma clareza comovente. Sabia do temperamento de Ricardo, ainda jovem e mais fácil de influenciar, pressentimento que, décadas depois, se proveria dolorosamente querido a través de Vânia. Por isso, Dona Herminia havia decidido transferir a totalidade das terras, neo-metade, exclusivamente para o nome de Luana. Única nida que sempre visitava com carinho genuíno, que nunca pedia nada, troca da sua companhia. Neo e sobre neo amar o outro neto, escrevera Dona Herminia, com uma letra tremula mas determinada. E sobre proteger o que construía vida inteira, entregando para quem sei, no fundo do coração, que vai cuidar bem disso, e de quem precisar de ajuda e o redor. Quando Ricardo soube da existência do testamento, o mundo parecia desabar sob seus pés. Neo havia mais o que reivindicar. Tudo, desde o inicio, já era de Luana, por direito legítimo, por documentação legal inquestionável, e por deciso consciente de propria avu. Ricardo sentou-se na escada de varanda, o rosto nas mãos, e coro como neo curava desde criança. Neo de raiva, mas de arrependimento profundo. Eu neo marico nada disso, Luana. Eu escolhi herdo, escolhi acreditar mentiras vez de confiar na minha propria irmã. Luana poderia ter fechado a porta na cara do irmão, como ele fizera com ela. Poderia ter guardado rancor pelo resto da vida, e ninguém me culparia por isso. Mas, olhando para Ricardo, agora sem a esposa manipuladora, apenas homem fraco, arrependido, tentando reconstruir a própria vida do zero, ela viu neo inimigo a ser destruído, mas irmão perdido que, talvez, ainda pudesse ser encontrado. Eu neo voti dar terra, Ricardo. Ela disse com firmeza, mas sem arrivado antes. Isso é meu, por direito e por deciso de nossa avu. Eu neo vou abrir mão disso por culpa ou pena. Mas voti dar a chance de trabalhar nela comigo, honestamente, se você quiser recomicar do zero da verdade. Sem mentiras. Sem vania. Sem promessas vazias. Ricardo ergueu os olhos, surpreso. Isso é mais do que eu marico, Luana. Talvez seja mesmo, responda ela, olhando para o horizonte das terras que agora eram suas. Mas nossa avu me ensinou, mesmo depois da morte, através de simples papel guardado por 15 anos, que a gente pode ser justo sem deixar de ser bioem. Nos meses seguintes, Ricardo se mudou para uma pequena casa próxima, comigo a trabalhar de feito nas terras, aprendendo desde o inicio sobre plantio, colheita e administração rural, trabalho humilde, mas honesto, muito diferente da vida confortável que levava na cidade. Houve dias difíceis, maus caias de bolhas, erros de principiante, e também dias que irmão e irmã riam juntos como neo riam havia anos, sentados na mesma varanda onde a avu de contar histórias para os dois ainda crianças. Numa dessas tardes, Ricardo perguntou quase envergonhado, você acha que havia ficaria orgulhosa de mim agora? Depois de tudo. Luana pensou antes de responder. Eco que ela ficaria orgulhosa de você tentando, Ricardo.
Ninguém nas sabendo concertar o que quebru. A gente so aprende fazendo diarido, dia após dia. Foi também naquele período que será bonita comico a mudar de rosto. Com o coronel enfraquecido e sob investigação, famílias que antes trabalhavam a terra sob contratos abusivos, com medo de represalias, concorreram a procurar Luana e Rafael para formalizar parcerias justas. Luana, lembrando da própria fome que sentira naqueles primeiros meses na casa abandonada, fez questo de que ninguém suas terras passasse pelo que ela havia passado. Criou sistema simples de mico, onde quem plantava recebia part real de colhida, neo migalhas. Dona Zulmara, uma senhora que havia perdido metade da sua roca para o coronel anos antes, foi uma das primeiras a bater a porta da velha casa. E o neo se esse marico confiar gente rica de novo, minha filha, disse ela, desconfiada. Já fui enganada demais. E eu também já fui, responde Luana. Por isso, a senhora neo vai assinar nada que neo entenda diarido. E vai to o mesmo respeito que eu queria ter recebido, quando ninguém me deu. Rafael passou uma tarde inteira sentado à mesa de cozinha de Dona Zulmara, lendo cada cláusula do novo contrato de mico em voz alta, devagar, e que ela mesma repetisse com as próprias palavras o que estava escrito. 3 meses depois, na primeira colhida sob o novo acordo, Dona Zulmara aparece na porta da velha casa outra vez, dessa vez com cesto de mandioca e abóbora, insistindo que Luana aceitasse, de presente, neo de dívida. Faz 20 anos que eu neo colhia para mim mesma, minha filha, ela disse, os olhos malhados. Sempre colhei pro coronel levar a maior parte. Obrigada por me deixar dona de minha própria terra de novo. Foi assim, aos poucos, história por história, acordo por acordo, que será bonita deixa de ser lugar de medo e voltou a ser, como antigamente, lugar de gente que se ajudava. Ano depois da audiência que muda tudo, será bonita já neo era a mesma. As terras, agora geridas por Luana com o apoio constante a Rafael, que se tornaram muito mais que advogado sua vida, geravam trabalho e renda para dezenas de famílias que antes viviam com medo do coronel e de seus capangas. O casamento acontece number fim de tarde, no mesmo quintal onde Luana, criança, corria descalca atrás dos primos. Neo huvsaleo chique, nem convidados de fora, so gente do vilarejo, mesas compridas de madeira enfiatadas com flores colhidas na própria roca, e esse Joaquim, de terno emprestado, guardando o anel no bolso como esse fosse o bem mais precioso do mundo. Ricardo, ao lado da Irma, seguro esse breco para conduzir-la o altar improvisado de bexo de uma mangueira antiga. Avio I adoro verso. Yeli Cicero, a voz embargada. Ela estevendo, responde Luana, alhando para o seu já alaranjado por trás das montanhas. A menina que fora expulsa de casa 2 vezes, que dormira com fome numa casa abandonada, que fora chamada de desgraça por queimar ensapado enquanto salvava uma criança que nem era sua, havia esse tornado a mulher mais respeitada de toda a região, neo pelo poder das terras que possuía, mas pela justica e generosidade com que as administrava. Hoje, dizem que as crianças de Serra Bonita já contam essa história nas noites de lua caia, ao lado das lanas de milhas sem cabica e tesouros enterrados, a lenda de nida que encontro, atrás de tijolo solto, o que ninguém mais lembrava existir. E toda noite, antes de dormir, Luana ainda repete baixinho, alhando pela janela para as montanhas escuras de Serra Bonita, as palavras de avô, ditas tantos anos atrás, agora com sentido novo. O que sido está guardado onde ninguém nunca olhou. So que agora, quando repetia essas palavras, Luana já não pensava papias escondidos atrás de tijolo solto. Pensava na própria força,
guardate dentro della o tempo todo, esperando soa ora certa vir autona, a mesma força que a avu, sem nunca dizer diretamente, sabia que deixaria encontrada. FIM.